Enugu amalite atụmatụ nleta ahụike nne na nwa. Ọchịchị etiti ehibe ụbọchị maka ikesa nri. Ọzọ, ụlọọrụ NPC ehibe nnọkọ n'amụma ọnụọgụ ndị ala anyị. Ị nwere ike isonyere anyị n'onyonyo igwe ozi YouTube n'akara NTA Enugu. Igbo mụrụ m Kano Nkao nke onye chiri ya zelu. Nnọọ n'akụkọ ụwa taa, abụ m Dominica Onyeokereke n'ozi akụkọ ụwa ka ọha n'uju ya. Nwunye aka na-achị steeti Enugu bụ Nkechinyere Mba amalitela amụma nleta ahụike na ọdịmma nne na nwa akpọrọ Coastal Care Foundation. Chika Ogwu webatara akụkọ na amụma ahụ ga-ahazi ihe iche aka mgba nke ngụnye na nchekwa tụmadị n'ebe o metụtara ụmụ nwanyị na ụmụaka. Ụmụaka bụ ndị ha na-ewekarị dịka ndị na-enweghị ike. Otu n'ime ihe ndị na-echere ha aka mgba bụ ọnwụ nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ nakwa nwatakịrị amụrụ ọfụrụ. Ọnọdụ nke ụwa gbaa gburugburu na-agba mbọ ibelata, mana United Nations site na atụmatụ akpọrọ Sustainable Development Goals na-arụ ọrụ ịhụ na ebelatara ọnọdụ a na afọ 2030. Site na nchọpụta World Health Organization, Nigeria bụ obodo nke abụọ nke kacha agabiga ọnwụ nne na nwa na ụwa gbaa gburugburu. Mana gọọmenti Enugu steeti na-agba mbọ ịhụ na ebelatara ọnọdụ a, nke mere nwunye gọvanọ steeti a bụ Nkechinyere Mba jiri wepụta NGO akpọrọ Coastal Care Foundation inyere ụmụ nwanyị na ụmụaka aka. Ndị chairman okpuru ọchịchị Oji River, Nkanu West nakwa Nsukka kwuru na ha ga-ahụ na atụmatụ a bụ nke ha nabatara ma nwee ọnọdụ na okpuru ọchịchị ha. Ha dụkwara ụmụ nwanyị ọdụ ka ha were ohere a rite uru nọ na ya bụ NGO maka ọdịmma ha na ụmụ ha. Anyị na-arịọ Chineke ka ezigbo ofe ugwu n'ọbụ ka ọ fọdụ ife. Ụmụ nwanyị ndị ahụ bụkwa ndị nwunye gọvanọ nyere onyinye dị iche iche dịka ego, ihe oriri tikwe ihe ndị ọzọ. Site n'Enugu, abụ m Chika Ogwu. Ọnọdụ obibi ndụ ụmụ nwanyị na mpaghara South East ala anyị ga-akawanye mma n'oge adịghị anya n'ihi amụma ịkwado ụmụ nwanyị n'ọrụ ugbo akpọrọ Renewed Hope Initiative for Women Agricultural Support Program nke ọchịchị etiti ji ego dị ọkpụrụkpụ na ọtụtụ ngwa ịkpa ọkụkọ na ịkọ ugbo wee kwado ha. Kingsley Ọnọniwu webatara akụkọ na nwunye onye isi ala obodo anyị bụ Oluremi Tinubu amalitela amụma nkwado ahụ maka ụmụ nwanyị mpaghara South East na Owerri, isi obodo steeti Imo. Ọ sị na ọ bụ oge ọṅụ nyere ụmụ nwanyị dịka nwunye onye isi ala nyere ha nkwado a bụ otu onyinye pụrụ iche a na-achọ achọ n'ala anyị. Dịka o si kwuo, nwunye onye isi ala obodo anyị bụ Sinetọ Oluremi Tinubu nọrọ n'emume mmalite amụma a bụ nke nwunye ndị gọvanọ niile nọ na mpaghara South East na nwunye ụfọdụ ndị okwu ha na-ada ụda du ya wee gaa, kwuo na isi ahụrụ kwaba okpu amụma a bụ ịgba ụmụ nwanyị ume itinye otu ha n'agha a na-ebu megide ụkọ nri, gụnyekwara ọdịmma nke onwe na obibi ndụ ha. O kwukwara na aka na-achị steeti Imo bụ Hope Uzodimma nọrọ n'okwu nke ya wee chetara ndị ala anyị na agha a na-ebu megide ụkọ nri bụ agha ejikọtara ọnụ ebu. Ọ sị na nwunye aka na-achị steeti Imo bụ Chioma Uzodimma kwuru na amụma nkwado n'ọrụ ugbo ahụ gosiri nkwado pụrụ iche tọrọ atọ nke ọchịchị onye isi ala Bola Tinubu na-enye ụmụ nwanyị. Ọ sị na ngwa nwunye onye isi ala kesara ụmụ nwanyị gụnyere ụmụ iroma ọkụkọ, akụrụngwa ịkpa ọkụkọ na nnụnụ ga, nri ụmụ anụ na mkpụrụ akụkụ ubi ga, akwụkwọ ndọrọ ego n'ụlọ akụ nde naira 10 n'otu n'otu o nyere ndị nwunye aka na-achị steeti niile dị na mpaghara South East maka ikesara ụmụ nwanyị ndị ọrụ ugbo nọ na steeti ha gaa.
Ọchịchị etiti ekwuola na ọ kapịala amụma niile ọnụ ịmalite ikesara ndị ala anyị ụwa na-atụ n'ọnụ ihe oriri. Onye minista okwu ọrụ ugbo na nchekwa nri dị n'aka bụ Abubakar Kyari kwuru na mmalite ikesa mkpụrụ nri ga-abụ na steeti Niger ma si ebe ahụ garuo mpaghara ala anyị ndị ọzọ. Onye minista ahụ mere ka amata na ụlọ ọrụ onye ndụmọdụ ala anyị n'okwu nchekwa nakwa ndị niile ọnụ na-eru n'okwu ga-esonye na nke a iji hụ na nkesa nri ahụ gara siriri werere. Ọchịchị steeti Niger egotekwala mkpụrụ nri dị iche iche karịrị nju ogologo ụgbọala 120 dịka ntụnye nke ya na nkesa onyinye nri ahụ. O kwuru na onyeisiala Bola Tinubu ka a tụrụ anya ịnọ na steeti ahụ izuụka ọzọ maka ikesa mkpụrụ nri ahụ. Amụma ngụkọ ọha n'ala anyị ga-abụrịrị mbu ụzọ n'ihi na ịmata ọgụgụ ngụkọ kpọmkwem bụ isi sekpụ ntị n'ịchọta ụsa nyere iche aka mgba niile dị n'obodo anyị tụmadị n'ịchụla ọnọdụ enweghị ezi nchekwa na oke ọrụ ọsọ ụkwụ eru ala. Nke a si na nnọkọ ewere n'Uyo nke steeti Akwa Ibom ebe kọmitii ụlọ nzukọ omebe iwu ukwu ala anyị n'okwu banyere ngụkọ isi na isi na ụlọ ọrụ inye kaadị njirimara ụmụafọ ala anyị tikọrọ isi ọnụ ịmata etu esi akwa onye ukwu wara na dọrịdọrị adọtiworo ngụkọ ụmụafọ nke kacha nke n'iweta ngụkọ bụ ọkọpị. Ndị bi n'Enugu etoola ọchịchị etiti maka uchu ọ dị ịhụ na ọkụ latrik na-adị n'agbanyụ n'ala anyị site n'inye na n'ịhụ na etinyere usoro iwu kwadoro ndị dị adị n'ọrụ n'ịkwado steeti gaa imepụta na ịmụ ọkụ latrik nke onwe ha. Ka o sinadị, ha rịọrọ gọọmenti ka ọ hụ na etinyegbadoro n'ọrụ n'uju nnwere onwe nke ngalaba ọkụ latrik. Akụkọ a ka mma n'ọnụ Chidi Okorafor, mana ị ga-anụ ya n'uju oge ọzọ. Na ngwụcha, geenwee ntị n'isiokwu anyị ji mere akụkọ. Nwunye aka na-achị steeti Enugu bụ Nkechinyeremba amalitela amụma nleta ahụike nne na nwa akpọrọ Costos Care Foundation. Ọchịchị etiti ekwuola na ọ kapịala okwu niile ọnụ maka ịmalite ikesara ndị obodo anyị enweghị ka ọha ha nri n'ala anyị gbaa gburugburu. Anyị kọkwara gị na ụlọ ọrụ okwu ọnụọgụ ụmụafọ ala anyị dị n'aka bụ National Population Commission (NPC) ehibela nnọkọ n'amụma ga-dabere n'ọnụọgụ ndị ala anyị. Ebe a ka akụkọ ụwa nke taa na-akụla ọnụ. Daalụ nne maka isere anyị. Ka chi foo. Top stories tonight. Enugu State Governor's wife flags off mother-child healthcare project. Federal government sets details for food distribution. Plus, National Population Commission, NPC, hosts retreats on population programs. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. Good evening and welcome to the news at 7. I am Chiegono Aro. Details of the news. The wife of Enugu State Governor Nkechinyeremba has flagged off a mother and child healthcare and welfare project named the Costas Care Foundation. Chika Ugu reports that the foundation will address all barriers of social inclusion and security, especially among women and children.
Women and children constitute the most vulnerable people in the society. One of the most significant challenges faced by them is maternal and child mortality, a situation the world has continued to battle against for many years. Meanwhile, the United Nations, through the Sustainable Development Goals, is working towards reducing the maternal mortality rate to less than 70 per 100,000 live births by 2030. According to findings by World Health Organization, Nigeria unfortunately accounts for second highest number of maternal and child deaths globally. Enugu State government has been making frantic efforts to achieve the global 2030 target, hence the flag off of Costas Care Foundation by the wife of the governor at Oji River, Nkanu West and Nsukka local government areas of the state. Foundation resolved to focus on 4 key areas, which include mother and child health care and welfare, primary education for all, women and youth empowerment, social protection and mentorship. Costas Care Foundation will start this project by paying a 1-year health insurance premium for at least 33 mothers in this local government. Chairman of the council areas promised to ensure that the program is sustained in the various domains and advised women to take advantage of the opportunity for the betterment of their lives and that of their children. What is discussed here, how to nurture your kid, what you have to give to your kid. I want them to heed to that advice because that is the primary. It's gratifying to be able to touch a life, and all they can say is thank you. They should, from time to time, visit the health centers to access free medical care. Allow the children to go to school for the compulsory free education. Cash gifts and food items were among the items given to the women to help alleviate their sufferings. In Enugu, Chika Ugu, NTA News. The living conditions of women in the southeast geopolitical zone of the country will soon change for better as a renewed hope initiative for women agricultural support program of the federal government empowered them with cash gifts and various poultry and agricultural inputs. Kingsley Ononiwu reports that the Nigeria's First Lady, Senator Oluremi Tinubu, flagged off the agricultural empowerment program for the Southeast women in Owerri, Imo State. It was a moment of joy for the women of Imo State as succor to the current economic hardship being experienced in the nation finally come to them following the flag-off ceremony of the Renewed Hope Initiative Women Agricultural Support Program. Flagging off the program at the Imo State government has Owerri, the wife of Nigerian President Senator Oluremi Tinubu, who was accompanied to the event by the wives of Southeast governors as well as wives of some important national public office holders, says the essence of the gesture is to encourage the women to contribute their quota in the fight against food insufficiency, in addition to their own better livelihood. GCFR's administration recognizes the pivotal role that agriculture plays in achieving sustainable development and ensuring food security sufficiency. To this end, this is a two-in-one program designed to support our women farmers nationwide. On one hand, the Renewed Hope Initiative is supporting 20 women farmers per state with a sum of 500,000 naira each. Imo State Governor Hope Uzodinma, in his speech, reminded Nigerians that the struggle for food sufficiency is a collective one. Nigerians have been able to see that we must be able to farm and produce what we eat and eat what we produce. The wife of Imo State Governor Choma Uzodinma says the agricultural empowerment program signifies profound support for women empowerment by President Bola Tinubu administration. Agriculture, being the backbone of our nation, provides a significant avenue for women to not only create
economic opportunities, but also contribute to food security and sustainable development. Items distributed to the women include chicks, poultry equipment and fish, as well as other agricultural inputs. Checks of 10 million naira each were also presented to the wives of the 5 governors in the Southeast by the First Lady of Nigeria for onward distribution to women farmers in their respective states. Senator Oluremi Tinubu also took her time to empower persons living with disabilities in Imo State with cash gifts of 100,000 naira each. In Owerri, Kingsley Onaniwu, NTA News. The federal government says all plans have been concluded for the commencement of food distribution to vulnerable Nigerians nationwide. Minister for Agriculture and Food Security, Abubakar Kaire, said the flag off for the distribution of the grains will be in Niger State and subsequently in other zones of the Federation. The minister reveals that the Office of the National Security Advisor and all relevant shareholders will partner to ensure growth and transparent distribution of the food. Niger State government has also procured more than 120 trucks of assorted grains to complete the palliative distribution. He says President Bola Tinubu is expected to be in the state next week for the distribution of the food items. We take a short break here. We shall be right back. Stay with us. Do you want the best spot for your relaxation and comfort? Then look no further. Visit E7 Spring Resort for your exquisite accommodation with complimentary breakfast, well-stocked bar with the best assorted exotic spirits, wines, etc. Our restaurant is also a mind-blowing with local and intercontinental cuisines, mini hall and open space for your conferences and events. At E7 Spring Resort, we also have a shopper's mini-mart and a well-equipped gym for your physical exercises and aerobics. Our security and 24 hours uninterrupted power supply is guaranteed. Visit us today at E7 Spring Resort. We are located at number 1, Pennox Estate, Old Airport Road, Tinkers Corner, Enugu State. Telephone 0903 683 0346, 0701 649 1397. E7 Spring Resort. Home away from home. Oh, 'cause I need you You're welcome back. Census programs in Nigeria must be prioritized as actual census data is vital to finding solutions to several challenges in the country, especially tackling insecurity and unemployment. This is coming from a retreat in Uyo, Akwa Ibom State, where members of the Senate Committee on Population and National Identity Card and Management of National Population Commission are brainstorming on how to actualize the delayed national headcount with emphasis on generating credible data. Olushoye Adeobo has details. Nigeria's population, one of the fastest growing in the world, is put at the growth rate of 3.2%. Announcing demographic dividend has continued to form cause of discussions, just as this retreat also seeks to strengthen capacity of these key players in national population growth. You are here to brainstorm with a view to generating ideas that will facilitate a history census. For the MPC, it is ensuring continuous engagement with the legislative arm on areas of support towards the successful conduct of the next population and housing census and other programs of the Commission. The Commission is convinced that conducting the next population and housing census is a huge investment the nation
must make to launch Nigeria on the path of economic prosperity through proper planning and optimal resource allocation. We are dedicated to collaborating closely with the Population Commission to address any legislative needs that may arise in the lead of the forthcoming national census. It is about 18 years Nigeria, seventh most populous nation on earth, last conducted an actual national census, and commitment here is to generate a new census data that will have the required credibility and reliable information for an all-round development planning. Oluseyi Adiagbo, NTA News. Residents of Enugu State have commended the federal government for its determined efforts at ensuring steady electricity supply in the country through the provision and enforcement of existing legal frameworks to empower states to produce and consume electricity. They, however, appeal to the government to ensure full implementation of the liberalization of the power sector. Chidi Okorafor tells us more. Power supply in Nigeria has been persistently unstable despite the privatization of electricity in 2013. No doubt, industries, businesses, and other economic ventures cannot operate at maximum level. It is against this backdrop that the federal government adopted the Electricity Act 2023, which provides a holistic, integrated policy plan that recognizes all sources for the generation, transmission, and distribution of electricity. Key players called for the enabling environment for its implementation. Investors are expected to come in. People that are into modular power generations can come in and play. At the subnational, the 181 megawatts geometric power plant in Aba, Abia State, is one of the moves to meet the required megawatts. On the latest move for the removal of subsidy in the power sector, future of gas and hydro-driven energy to boost supply across the country, debate on electricity tariff, as well as reasons behind the frequent collapse of the national grid. Some residents have this to say. With the rise in cost of living, how many people can feed themselves? Government has tried a lot, liberalizing the source of supply as well as the source of production of power will help us. Enugu State government on its own has unveiled a transition plan from an energy poor state to a commercially viable electricity market, generating over 690 megawatts of electricity and at least 20-hour per day power supply by 2030. The move is in line with the urgency of the state to take advantage of the legal framework by the federal government to achieve its targets. In Enugu, Chidi Okorafor, NTA News. To end the news, a recap of the top stories. Wife of Enugu State Governor Nkechi Nyaremba has flagged off a mother and child health care and welfare project tagged Custos Care Foundation. And the federal government says all plans have been concluded for the commencement of food distribution to vulnerable Nigerians nationwide. We also informed you that the National Population Commission, NPC, has held a retreat on population programs. That's it on the news. Thanks for watching and good night. The family of late Chief Ngenewangene Okegharowe of Umuagbo Umewu Kwamozam Obagu Gwajo Okunano Autonomous Community Enugu South Local Government Area of Enugu State announced the transition to eternal glory of their beloved wife, mother, sister, daughter, aunt, grandmother, and great-grandmother, Prophetess Mrs. Rosalind Neobodo Ngene, Nain Sudewachuku. She was aged 95.
Funeral arrangements. Friday, 1st March 2024, 5 p.m. Service of songs and wake at Ngenewanggene's compound. Umuewu Amuzam Obagu Gwaji Autonomous Community. Saturday, 2nd March 2024, 10 a.m. Body leaves Eastern Nigeria Medical Center mortuary for a brief stopover at her maiden home at Omunvene family, Mbosha Obagu Gwaji. 11 a.m. lying in state at the family compound, followed by funeral service. Interment and reception of guests will take place at the family compound. Sunday, 3rd March 2024, 8 a.m. Outing and Thanksgiving service at Christ Ascension Church Headquarters, Ugwaja Okonano. Announcer, Chief Emmanuel Ngene, Upiga for the family. Do you want the best